Good morning, everyone. Today we are going to study the IR spectrum, the part 2, that is the harmonic oscillator. In the first part, we have discussed what you meant by a spectrum or IR spectrum. So, spectroscopy is a study of interaction of radiations with matter, and the radiation generally used is electromagnetic radiation. And in IR spectrum, we are using IR radiation. And when we use IR radiation, the IR radiation creates vibrations. So in the first part, we have discussed what are the different types of vibrations, like stretching vibrations, the bending vibrations, etc. And what are the different regions of IR, the middle IR, far IR, and so all these we have discussed. Near, far, and middle IR we have discussed in the first part. So we can move to the second part, that is the harmonic oscillator concept. So in this infrared spectrum of water, we can see several peaks. So there is one peak era in between this 3000 to 3600, and this is around 3600. And then we can see a peak around in this near 200 region. Then we can see a peak around 1500 region. So there are several peaks we can see in this infrared spectrum. And how this peak is originated? What is the reason for this peak? And how we can interpret this peak? That we have discussed in this session. So first we can discuss a simple harmonic concept for explaining this peak. So you are familiar with the simple harmonic oscillator. The simple harmonic oscillator, we consider this the atoms as ball and the bond as spring. So as we stretch or as we compress, we can see that there is energy is required. So the molecules are made up of atoms like by bonds. The moment of atoms and the chemical bonds like spring and ball vibrations. So these characteristic vibrations are called natural vibration, and the energy of this molecular vibration is quantized. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിലെ ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലാകെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? സ്ട്രെച്ചിങ്ങും, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം, പിന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം. So this is actually the equilibrium bond length. So this is actually the principle of IR spectroscopy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. So when IR radiations of specific frequency falls on this molecule, we can see that this undergo vibrations. So consider a simple harmonic oscillator concept. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആറ്റത്തിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഭിത്തിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ്. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോഴ്സ്, റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് of a spring is proportional to its displacement, and that law is called Hooke's law. So according to the Hooke's law, the force is equal to minus kx, where F is the force and k is the force constant of the spring, that is called the stiffness of the string, and x is the displacement. The natural oscillation frequency of the mechanical oscillator depends upon the mass of the object and the force constant of the spring. So we can see that this natural oscillation frequency എന്ന് പറയുന്നത്, the frequency of this oscillation depends on two factors. First factor എന്താണ്? The mass of the object, and second എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Force constant. So spring obeys Hooke's law, that is F is equal to minus k r minus r equilibrium. നമുക്കറിയാം റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് F എന്ന് പറയുന്നത് k ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, r എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, R equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് R equilibrium ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ R എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ബോണ്ടിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R equilibrium ആണെങ്കിൽ we can say that the displacement is R minus R equilibrium. So the force is equal to minus kx, that is R minus R equilibrium ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Then the energy of this equation, energy is equal to minus integral of f dr, and f dr, the minus integral of f dr is actually the energy. So the energy is equal to
minus k x, that is x is equal to r minus r equilibrium dr. So when we integrate in, we will get it as half k r minus r equilibrium the whole square. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ 1/2 k r minus r equilibrium the r square, ചില ടെക്സ്റ്റിൽ മൈനസ് എഫ് ആർ മൈനസ് ആർ മൈനസ് കെ ആർ മൈനസ് ആർ equilibrium നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഹാഫ് കെ ആർ മൈനസ് ആർ equilibrium the ഹോൾ സ്ക്വയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നേന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ കാണിച്ചു തന്നത്. So the frequency of the absorption of the radiation can be predicted with the modified Hooke's law, that the frequency of absorption is equal to 1/2 pi c root k by mu. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത്, സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഹുക്സ് ലോ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റം ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ മോളിക്യൂളിൽ 2 ആറ്റം ഉണ്ട്. ആ 2 ആറ്റത്തിനും എന്താണ്, മാസ് ഉണ്ട്. മറ്റേ നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭിത്തിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും അതിലൊരു മാസും ഘടിപ്പിച്ചതിനാണ് നമ്മൾ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആറ്റമാണ്. ആറ്റം ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ്. മോളിക്യൂൾ ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, അതില് 2 ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. 2 ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 2 ആറ്റത്തിനും മാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് അല്ല, വി ആർ യൂസിങ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് reduced mass എന്ന് പറയുന്നത്. So the frequency of this absorption of IR radiation is equal to 1/2 pi c root k by mu. The factors affecting absorption frequency. In the harmonic oscillator concept, we have already mentioned that the mass and force constant affect the absorption frequency. So similar way here also we can see that this the absorption frequency is directly proportional to the force constant and inversely proportional to the reduced mass. So the mass of atom affect the absorption frequency, and here we can see that the reduced mass is at the denominator. That means as the reduced mass increases, what will happen, we can see that the absorption frequency decreases, or the reduced mass decreases, the absorption frequency increases. So in this case we can see that this carbon and hydrogen bond have a lower reduced mass than carbon and iodine bond. So it have a higher reduced mass and it have a lower reduced mass. So we can see that this higher reduced mass have a lower frequency and the lower reduced mass have a higher frequency. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എച്ച് ബോണ്ട് 3000 വരുന്നത്, സി ഐ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 500 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് വരുന്നത്, സി എച്ച് ബോണ്ട് 3000 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് വരുന്നത്? അതിന് ഒരേ ഒരു ആൻസർ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് the frequency is inversely proportional to reduced mass. As the reduced mass increases, the frequency decreases. We can see that as the reduced mass increases, the absorption frequency decreases. The second factor is the force constant. Here we can see that this the frequency is directly proportional to the force constant. So that means as the force constant increases, the frequency increases. We all know that the force constant for the C triple bond is greater than the force constant for C double bond, and it is greater than the C single bond. So we can see that in IR spectrum, the triple bond region is actually in around 2000 region, and the C double bond region is around 1500 to 1700 region, and CC single bond region is around 1200 to 1500 region. So that means as the force constant increases, the frequency increases. So triple bond have higher frequency than the single bond. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓയ്ക്ക് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1200 ആണെങ്കിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുടെ വാല്യൂ 1700 ആണ്? The reason is nothing but it is the force constant. Force constant for double bond is higher. So that's why we can see that the frequency is directly proportional to force constant. So we have already mentioned that the energy is equal to E is equal to half
K R minus R equilibrium, the whole square, and the oscillation omega is equal to 1 by 2 pi root K by mu, and the wave number is equal to, and when it is converted into wave number, that is equal to centimeter inverse, we can see that omega bar oscillation is equal to 1 by 2 pi C root K by mu. 1 by 2 pi C root K by mu. And the permitted energy levels for this harmonic oscillator can be calculated using the Schrodinger wave equation. And using this Schrodinger wave equation, you can see that the permitted energy levels EV is equal to V plus half H nu. V plus half H omega bar oscillation, or V plus half H omega bar oscillation. And in order to convert into wave number, we have to divide by Hc. So that is equal to V plus half omega bar oscillation in centimeter inverse, where if V is equal to 0, if we put V is equal to 0, V is equal to 0 means E0. Sorry, it is epsilon 0. Epsilon 0 യിൽ V യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. So epsilon 0 യിൽ 0 യുടെ വാല്യൂ, V യുടെ വാല്യൂ 0 ആവുമ്പോൾ the energy value is actually half omega bar oscillation. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ 0 എനർജി ലെവലിലും എന്താണ്, ഇതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഒമേഗ ബാർ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 0 point energy, that this energy is called the 0 point energy, and the 0 point energy is not 0. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, at V is equal to 0, V യുടെ വാല്യൂ 0 ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, that is actually the lowest energy possible, and the lowest energy possible is half omega bar oscillation, and that lowest energy possible is called the 0 point energy, and the 0 point energy is not 0. Its value is half omega bar oscillation. And the selection rule for the harmonic oscillator is actually delta V is equal to plus or minus 1. So in harmonic oscillator, the selection rule is, applicable selection rule is only delta V is equal to plus or minus 1. So from the Schrodinger wave equation, we have mentioned that EV is equal to V plus half omega bar oscillation. When we put 0, we can see, we will get it as half omega bar oscillation. When we put 1, it will be is equal to 3 by 2 omega bar oscillation. When it put this as 2, it will be 5 by 2 omega bar oscillation. When 3, 7 by 2 omega bar oscillation. And the selection rule is only delta V is equal to plus or minus 1. That means the only possible transition is from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. And another possibility is in the case of emission, 1 to 0 or 2 to 1, 3 to 1. അതിന്റെ റിവേഴ്സ്, അതായത് 0 to 1 പോസിബിൾ ആണ്, 0 to 1 പോസിബിൾ ആണ്, പിന്നെ എന്താണ് 1 to 2 പോസിബിൾ ആയിട്ട്, 0 to 2 പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം സെലക്ഷൻ റൂൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡെൽറ്റ V is equal to plus or minus 1 ആണ്. So when we look at this, we can see that the only possible value is omega bar oscillation. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്പെക്ട്രം എടുത്താലും, IR സ്പെക്ട്രം എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ബാൻഡേ കിട്ടുള്ളൂ, ഒരേ ഒരു പീക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരേ ഒരു പീക്കേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, this harmonic oscillator concept is not applicable for IR spectrum. So when we apply the selection rule, നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ്, V plus 1ൽ നിന്ന് V നിന്ന് V യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് എനർജി ലെവലിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ബാർ ഓസിലേഷൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. So we will get only one peak for one molecule. So as a consequences, the room temperature molecules are mainly in the vibrational ground state. Hence in IR spectroscopy, the molecules are excited from the ground state to the first excited state. Since the selection rule is delta V is equal to plus or minus 1, the IR spectrum should contain only one line for diatomic molecule. At higher temperature, other transition can occur 2 to 3, 3 to 4, but all them need the absorption of photon with the same energy. That is, absorption lines appear at the same frequency because the energy between
to state is constant. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഏത് മോളിക്യൂൾ ഏത് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരേ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോർ എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് IR സ്പെക്ട്രം. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കനോട്ട് ബ്രേക്ക്. സോ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹാർമോണിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, then റിവേഴ്സ് വരിക, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, റിവേഴ്സ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുക, റിവേഴ്സ് വരിക. അപ്പൊ അതില് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കനോട്ട് ബ്രേക്ക്. അതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ക്യാൻ ബി ബ്രേക്കൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് this is not applicable in harmonic oscillator. So we have to think of another concept that is called the anharmonic oscillator, and we can discuss the anharmonic oscillator concept in the next class. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, അത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ അതിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിലെ ട്രാൻസിഷൻസിന്റെ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് we cannot applicable for diatomic molecules or even higher molecules. We cannot applicable this simple harmonic oscillator. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം വന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ബേസിക്സും തിയറീസും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. We can discuss that in the next class.